హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్కారం. నా పేరు కోటేశ్వరరావు. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ మ్యాటెక్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో రెండు చిన్న టూల్స్ అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చి బోష్ డ్రిల్ బిట్స్, ఇది వచ్చి పంచర్ కిట్ ఫ్రెండ్స్, ఒక ట్రాక్ ప్యాంట్, ఒక షర్ట్. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఇవి అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇది బోష్ డ్రిల్ బిట్స్. ఇప్పుడు ఇది అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ప్రోడక్ట్స్ లింక్స్ మొత్తం కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీరు కూడా వెళ్ళి చెక్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బిట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఫోర్ mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm ఫ్రెండ్స్. నేను ఈ 10 mm బిట్ కోసం ఇది బుక్ చేశాను. చూస్తాను, చాలా బాగుంది. ఇది బోష్ కంపెనీ డ్రిల్ బిట్స్, క్వాలిటీ బాగుంటాయి. మనం టెస్ట్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉందో. ప్యాకింగ్ అయితే బాగుంది. ఇది బిట్ల క్వాలిటీ ఎలా ఉన్నాయో చూడాలి. ఇది టెస్టింగ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది వచ్చి పంచర్ కిట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా మన ఛానల్ అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. బ్యాగ్ ఒకటి ఫ్రీ వచ్చింది. ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్, పంచర్ కిట్. ఇది బాగా చీప్ క్వాలిటీ ఫ్రెండ్స్. ఇవి బాగోలేదు. ఇది కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం. ఈ పంచర్ కిట్ తెప్పించింది దీనికోసమే ఫ్రెండ్స్. నేను ఇది మెయిన్ ఇదే. ఇది అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. టేపులు వేసేసి ఫ్రెండ్స్, డైరెక్ట్ గాలి చెక్ చేసేది ప్రెజర్ మీటర్. పంచర్ కిట్ నేను బుక్ చేసింది దీనికోసమే ఫ్రెండ్స్. ఇది మీటర్ అయితే చూస్తానికి బాగుంది. ఇది బైక్ ప్రెజర్ చెక్ చేద్దాం, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో. ఈ బిక్స్ రాయికి, ఇటుక రాయికి, రెండింటికి హోల్స్ కూడా వేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు బిట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం క్వాలిటీ. ఫ్రెండ్స్, 8 mm బిట్ పెడుతున్నాను. 10 mm పెడతానికి ఈ మెషిన్ సరిపోతుంది కెపాసిటీ, అందుకే 8 mm పెడుతున్నాను. నేను 8 mm బిట్ పెట్టాను. 8 mm బిట్ హోల్ వేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇటుక రాయి చేద్దాం.
మధ్యన వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇది బ్రదర్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. చూడండి 50 ఉంది. బ్రదర్ అయితే బాగానే పనిచేస్తుంది ఇది. ఇంకో బైక్ కూడా చెక్ చేద్దాం. లోపే ఉంది, గాలిపోతుంది కాకపోతే. ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ షర్ట్ 300 రూపాయలు పడింది ఫ్లిప్కార్ట్లో. ఇది కొంచెం చూద్దాం. క్లాత్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది పాకెట్ కూడా ఉంది. నైట్ ప్యాంటు 284 రూపాయలు పడింది ఇది. అసలు ఇది వెయిటే లేదు, బాగా వెయిట్లెస్ ఉంది ఇది.